Na hii ni Panga Classic TV. Classic TV, usisahau kulike, kucomment na kusubscribe ili ya kwanza kupata habari zetu na matukio mbalimbali. Hapa utaweza kupata matukio yanayotokea ndani ya nchi ya Tanzania na nje ya nchi ya Tanzania. Pia utapata habari za muziki kutoka kwa wasanii wetu mbalimbali wa Tanzania na nje ya Tanzania, bila kusahau nyimbo za dini, kaswida na mengine mengi. Karibu. Mtazamaji wa Panga Classic TV, karibu katika habari zilizojiri, ambapo tukianzia hapa Tanzania. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Samia Suluhu Hassan ameomba wakuu wa nchi na serikali wanachama wa Jumuiya ya Maendeleo Kusini mwa Afrika SADEC kuongeza nafasi za wanawake kwenye uongozi na kiuchumi ili nao watoe mchango kwenye maendeleo. And first woman to be president of the United Republic of Tanzania, and indeed first woman to be president in East Africa. Your Excellencies, I'm therefore honored to invite Her Excellency Samia Suluhu Hassan, President of the United Republic of Tanzania, to deliver her maiden speech at this 41st SADEC Summit of Heads of State and Government. Your Excellency, Madam. Lakini pia ni mara kadhaa niliwahi kuzungumza mbele ya wakuu wa nchi na serikali wa SADC wakati nikiwa makamu wa rais. Hata hivyo leo najitambulisha kwenu rasmi wakuu wa nchi nikiwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kuhusu ugonjwa wa corona, amesema bado ni tatizo katika jumuiya hiyo, hivyo chanjo ni muhimu katika kuhakikisha wanajilinda na kupambana na ugonjwa huo. Mkutano huo ambao utafikia kilele Jumatano Agosti 18 umeshuhudia Rais wa Malawi Dr. Lazaro Chakwera akihutubia mkutano wa 41 wa wakuu wa nchi na serikali wanachama wa SADC unaofanyika nchini Malawi. Rais Samia ametolea mfano wa yeye mwenyewe kwa rais pekee mwanamke kwenye jumuiya hiyo. Katika historia Rais yetu, Samia amesema jumuiya hiyo imetoka mbali. Wengi wenu mlikuja kuungana nasi pale Dodoma kwenye mazishi ya kitaifa. Tunawashukuru sana kwa jinsi mlivyotufariji kwenye msiba ule mkubwa. Nasi wa Tanzania tunatoa pole kwa viongozi wa nchi na wafanyakazi wa taasisi yetu ya SADC waliotangulia mbele ya haki. Mwenyezi Mungu hapumzishe roho zao mahali pema peponi. Amen. Sababu nyingine iliyonifanya nifurahi kutoa hotuba yangu ya kujitambulisha hapa Malawi ni kwamba Malawi ndio taifa la kwanza ndani ya ukanda wetu wa SADC kuwa na rais mwanamke. Hivyo basi naamini kwa kujitambulisha hapa naongeza msukumo kwa wanawake wengi zaidi kujiamini na kuhamasika kushiriki kwenye vyombo vya kufanya maamuzi. Lakini leo pia nimesikia historia nyingine ya Malawi kwa wanawake, kwamba katibu mtendaji wetu wa jumuiya ya SADC pamoja na wengine wote wakati anachukua madaraka hayo yalifanyika hapa Malawi, lakini wakati anaachia inafanyika hapa Malawi. Hii ina maana kwamba Malawi ni nchi yenye baraka kwa wanawake. Asanteni sana wa Malawi. Na hapa nataka kuwasihi kaka zangu wa ukanda huu wa SADC, tuendelee kushirikiana katika kuendeleza jitihada za kuwainua na kuwawezesha kiuchumi na kisiasa wanawake kwenye nchi zetu. Ninaleta kwenu ombi hili kwa sababu katika mkutano wa Generation Equality uliofanyika hivi karibuni nchini Ufaransa, mkutano ule ulinichagua kusimamia au kufanyia kazi haki za wanawake kiuchumi katika eneo hili la kusini mwa Afrika. Hivyo basi nategemea nchi zetu zitashirikiana vyema na timu yangu ya wataalamu katika utekelezaji wa jukumu hili. Waheshimiwa wakuu wa nchi na serikali, kama mnavyofahamu, mkutano huu unafanyika wakati dunia na jumuiya yetu inaendelea kukabiliwa na janga kubwa la ugonjwa wa COVID-19. Janga hili mbali na kuteteresha mifumo yetu ya afya limekatisha uhai wa watu wengi.
na kila siku takwimu za maambukizi mapya na vifo zimekwenda kuongezeka. Njia moja kubwa ya kukabiliana na ugonjwa huu ni kuhakikisha wananchi wetu wanapata chanjo. Sisi Waswahili tunasema kinga ni bora kuliko tiba. Nitumie jukwaa hili kuwashukuru wadau wa huduma za afya na maendeleo kwa misaada ya chanjo wanayotupatia, kwa kuwa na chanjo kunapunguza athari ya maumivu, lakini pia kupunguza vifo vinavyotokana na janga hili. Hivyo basi mahitaji ya chanjo bado ni makubwa na hatuna budi kuendelea kuongeza jitihada katika upatikanaji wa chanjo na pia kuzishawishi kampuni zinazozalisha chanjo kuridhia kutoa vibali na teknolojia ili kuruhusu chanjo hizo kuzalishwa sehemu nyingine duniani ili kukidhi mahitaji yaliyopo. Nchi zetu pia hazina budi kuendelea kushirikiana katika kujengeana uwezo sio tu wa kuzalisha chanjo bali pia dawa, vifaa tiba na vitendanishi kama alivyoeleza dada yetu Vero Songwe wakati akitoa hotuba yake. Waheshimiwa wakuu wa nchi na serikali, janga la COVID limetuathiri pia kiuchumi. Takwimu zilizopo kwa mwaka 2020 zinaonesha kushuka kwa uchumi lakini pia kupanda kwa mfumuko wa bei na kuweko kwa kiwango cha deni la taifa kikubwa kinachokindhana na mapato ya mataifa yetu. Hali hii imesababisha nchi nyingi kushindwa kuhimili kulipa madeni yao ya nje. Hivyo basi hatuna budi kushirikiana na kuwa na sauti moja katika kuziomba nchi tajiri na taasisi za fedha za kimataifa kuendelea kutoa misamaha au kurefusha muda wa ulipaji wa madeni kwa nchi zinazoendelea mpaka pale janga hili la COVID litakapomalizika. Kuna umuhimu pia kuiwezesha sekta binafsi kwa kuwa nao pia wameathirika. Waheshimiwa wakuu wa nchi, hakuna janga linalokuja duniani bila kuwa na fursa. Niombe sana tutumie fursa zilizokuja na janga hili la COVID. Na nikisema hivyo, niseme nimefurahishwa sana na kauli mbiu ya mkutano huu inayosema bolstering productive capacity in the face of COVID-19 pandemic for inclusive, sustainable economic and industrial transformation. Kauli mbiu hii inadhihirisha kuwa licha ya mlipuko wa janga hili, tunayo nafasi ya kukuza chumi zetu endapo tutaongeza uzalishaji kwenye sekta mbalimbali za viwanda na kilimo. Waheshimiwa wakuu wa nchi, mabibi na mabwana, nimepewa fursa ya kusalimia na kujitambulisha. Mengi tutaendelea kujadiliana kwenye mikutano ijayo na pia wakati tutakapotembeleana. Kwa hiyo, ninapoelekea kuhitimisha salamu zangu, napenda niungane na walionitangulia kumpongeza mwenyekiti aliyemaliza muda wake, kaka yangu Mheshimiwa Rais Filipe Jacinto Nyusi, Rais wa Msumbiji, kwa kazi kubwa na nzuri ya kuongoza jumuiya yetu katika kipindi cha mwaka mmoja uliopita, licha ya kuwepo kwa changamoto ya mlipuko wa COVID-19. Nampongeza pia kaka yangu Mheshimiwa Dr. Lazaro Chakwera wa Malawi kwa kuchaguliwa kuwa mwenyekiti mpya wa jumuiya yetu. This is something that we have to recognize and which we are very thankful. Last but not least, we would like to thank the SADEC Secretariat team led by our tireless Executive Secretary, Dr. Strongman Lawrence Tax, whose term of which is concurrently coming to an end. To the incoming chairperson of SADC, that is the Republic of Malawi, well led
by my brother and unavoidable neighbor, Dr. Lazaro Chakwera, as well as the incoming Executive Secretary of SADEC. We would like to wish them success and once again reassure them of our government's full willingness to support the implementation of the priorities identified for this demanding but prestigious assignment of leading such an active organization as our SADEC. Please accept our sincere apologies. All those whom we may have hurt during or while chairing or hosting various events, we assure you that this was not intentional. We remain open-hearted in the great SADEC family. Thank you very much. Muito obrigado. Merci beaucoup. Asante sana. Malawi. Zikomkombi. Thank you. Mwenyekiti kutoka kwa Rais Filipe Nyusi wa Msumbiji, huku aliyekuwa katibu mtendaji wa SADC ambaye ni Mtanzania Dr. Stegomena akimaliza muda wake wa miaka 6. Mtazamaji, ni kukumbushe hii ni Panga Classic TV. Thank you very much, Your Excellency, President Filipe Jacinto Nyusi, President of the Republic of Mozambique and Chairperson of the SADC. Your Excellencies, distinguished ladies and gentlemen, we are going to now witness the handover ceremony of the chairpersonship from His Excellency Filipe Jacinto Nyusi, President of the Republic of Mozambique, to the incoming chairperson, His Excellency Dr. Lazaro Chakwera. What will happen now is that the outgoing chairperson is going to hand over a badge, and later on is going to hand over a gavel, which are instruments that the chairperson of SADC uses when he or she presides over the meeting of heads of state and government. Your Excellencies, distinguished ladies and gentlemen, allow me to invite His Excellency Filipe Jacinto Nyusi to come forward, and at the same time allow me to invite His Excellency Dr. Lazaro Chakwera, and also allow me to invite Her Excellency Dr. Stegomena Lawrence Tax to facilitate the handover of the chairpersonship. Njetu zomwe zikuchitika pakali pano ndizoti wapampando wa bungwe limeneli la SADC, President Filipe Nyusi wa ku Mozambique tsopano akupereka udindo umenewu wa wapampando wa bungwe limeneli la SADC kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazaro Chakwera. Ndetu mwambo wake ndioti President Filipe Nyusi akupereka baji mene tsopano ndikuona kuti akuveka mtsogoleri wa dziko lino kumuyika pa jacket yake baji imeneyi kusonyeza kuti akupereka udindo umenewu wa pampando wa bungwe la SADC kwa President Dr. Lazaro Chakwera. Bidhiana kijiti hicho cha wenyekiti wa jumuiya hiyo ya maendeleo ya kusini mwa Afrika SADC ikiendelea hapo. Rais huyo wa Malawi ndio kashakabidhiwa kijiti hicho kutoka kwa Rais wa Msumbiji Filipe
Nyusi. Ni utamaduni ambao kama unavyokumbuka Rais Filipe Nyusi ambaye leo anakabidhi, yeye alikabidhiwa na hayati Dr. John Pombe Magufuli katika mkutano 39 uliofanyika jijini Dar es Salaam. Yeye alimkabidhi, Magufuli alikabidhiwa na rais wa Namibia wakati huo, lakini sasa yeye naye hayati akamkabidhi Filipe Nyusi katika mkutano ambao walikutana kwa njia, niseme ulifanyika kwa njia ya televisheni ya mtandao. Sasa leo anamkabidhi mwenyeji wake, labda tumsikilize. From His Excellency Armando Emilio Guebuza, former President of the Republic of Mozambique. By God's providence, I am honored and humbled this day to take over the mantle of leadership of SADEC from my dear brother, His Excellency Filippo Jacinto Nyusi, President of the Republic of Mozambique, and outgoing chairperson of SADEC, following a very productive tenure of office. Muito obrigado. On behalf of the government and people of the Republic of Malawi, and on my own behalf, I'd like to express my sincere appreciation to my dear brother, His Excellency President Filippo Jacinto Nyusi, the government and the people of the Republic of Mozambique, for your leadership in the launch of two key documents for the region, the SADC Regional Indicative Strategic Development Plan, RISDP 2020-2030, and the SADC Vision 2050, as well as the establishment of the SADC Humanitarian and Emergency Operations Center, SHOC, and we will put these instruments to full and good use. Malawi's assumption of the SADC chairship comes in the context of COVID-19 pandemic and efforts to stop it in its tracks and restore social order. However, the inequalities and disparities accessing COVID-19 vaccines are seriously hindering efforts to save the lives of millions in the SADC region and must be tackled head-on. I therefore want to make a larger point to the rest of the global community. The inequalities and disparities we are seeing in the distribution and production of COVID-19 vaccines are symptomatic of an old geopolitical framework that is no longer working, no longer sustainable, and no longer acceptable. I'm referring to a framework that regards the world as an animal farm in which some nations are more equal than others. I'm referring to a framework that regards some nationalities as more special than others. I'm referring to a framework that regards some human lives as more worthy of saving than others. Our message to those nations that promote and perpetuate this framework is simple. You are using a tired and failed formula. African countries are full members of the global community, period. As such, for the sake of the dignity of all human beings everywhere, we as Africans have a moral duty to refuse to be treated as second-class citizens. We as Africans have a moral duty to refuse second-class status in the rules of engagement for participating in the global economy.
So the time has come for us to work together to put the ratified African free or continental free trade area to full use until the economic rules that disadvantage our nations are rewritten. We as Africans have a moral duty to refuse second-class status in the restrictions we accept from outsiders for managing our own finances and resources. So the time has come for us to stand together in insisting that our Bretton Woods institutions reconfigure the terms and conditions they have imposed on us for decades, leaving us in deeper poverty than they found us. We, as Africans, have a moral duty to refuse second-class status in our participation in the United Nations decisions that affect the peace, stability, and sustainability of our world. So the time has come for us to insist that Africa must have at least one permanent seat on the UN Security Council. And now, as the world faces this global health crisis that has killed millions, torpedoed economies, and disrupted social order, we as Africans have a moral duty to reject second-class status in the distribution and production of COVID vaccines, vaccines invented and manufactured in labs where some of the scientists doing such work are Africans. So the time has come for us to insist that a vaccine that preserves and sustains a person's basic right to life belongs to all nations, no matter who discovered it. I repeat, treating African nations and nationals as second-class members of the global community is no longer acceptable. We do not accept it, and we will not accept it, and we must and cannot accept it. At a regional level like SADC, this means recognizing that our truest friends in this world are not those who are satisfied to see us continue in our poverty so that they can sustain their messianic complex as our benefactors and liberators. No. Our truest friends in this world are those who work side by side with us on increasing our productive capabilities and turning our economies into engines for sustainable growth. I am therefore honored to launch Malawi's proposed theme for the 2021-2022 SADEC Chairship, which is bolstering productive capabilities in the face of COVID-19 pandemic for sustained, inclusive economic and industrial transformation. It is our considered view that the SADC we want is untenable without leveling the playing field on COVID-19 pandemic, revitalizing the agricultural sector, enhancing value addition, facilitating trade, and simplifying rules of origin. The African Continental Free Trade Area has availed SADC the opportunity to become the breadbasket and export basket of Africa. But we must seize the moment. We must fully implement the SADC industrialization strategy and roadmap, SADC regional agricultural policy, and SADC regional infrastructure development master plan, among others. In line with the new SADC theme, the government of Malawi is currently implementing the Malawi 2063, a vision focused on 3 drivers toward middle income status for our economy: agricultural productivity and commercialization, industrialization, and urbanization. In this regard, one of Malawi's flagship projects
is the Shire Valley Transformation Program, SVTP, for the period 2018 to 2031, valued at $563 million US. Its aim is increasing agricultural productivity and commercialization for targeted households in the Shire Valley and to improve the sustainable management and utilization of natural resources. The true potential of this project lies in the opportunities for private sector participation from member states with the wherewithal for value addition chains towards industrialization. Such initiatives also benefit greatly from annual SADC Industrialization Week, which facilitates business linkages and promotes trade opportunities between member states. These are the tools for regional integration I promise to push for during my tenure as chair. Because the time has come for us on a regional integration to turn talk into walk. That is why Malawi will ensure that the 5th SADC Industrialization Week is held here sometime this coming November to make this year's theme a reality. Excellencies, distinguished delegates, ladies and gentlemen, at this juncture, allow me to pay my profound tribute to my dear brother, His Excellency Dr. Mokgweetsi Masisi, President of the Republic of Botswana, the outgoing chairperson of the SADC Organ on Politics, Defense and Security Council, for the commendable progress achieved in consolidating democratic principles of transparency and the rule of law, peace and security in the region during his term of office. We have no choice but to apply ourselves to sustaining the gains made to date, considering how critical this is to other multilateral agreements like the 2063 African Union Agenda, the 2030 Sustainable Development Goals, SDGs, the Vienna Program of Action for Landlocked Developing Countries for the decade 2014 to 2024. In assuming that SADC chairship, Malawi commits to ensuring that we push our regional goals as we represent the Southern Africa group at the AU Peace and Security Council, UN Human Rights Council, and provide leadership at the UN Least Developed Countries, LDCs. Excellencies, let me also take this opportunity to congratulate His Excellency Matamela Cyril Ramaphosa, President of the Republic of South Africa, and the incoming chairperson of the SADC Organ on Politics, Defense and Security Cooperation. I commit to work closely with Your Excellency to ensure sustained peace and security in the region. In conclusion, I give you all three assurances. One, I assure you of my government's commitment to the ideals, values, and principles of SADC. Two, I assure you of my best efforts to steer the implementation of the SADC Regional Integration Agenda. And lastly, I assure you of my enthusiasm to serve you by conducting the affairs of SADC with the determination required of your chair, an honor I hereby accept with great humility and joy. Long live SADC. Muito obrigado. Merci beaucoup. Asante sana.
Zikomo kwambiri, and thank you for your kind attention. So as you can see in your picture now, the presidents and the leaders of Africa, particularly in the SADC region, are taking a group photo. It's called a family photo. So that's what is happening. Na hii ni Panga Classic TV. Usisahau kulike, kucomment na kusubscribe ili ya kwanza kupata habari zetu na matukio mbalimbali. Hapa utaweza kupata matukio yanayotokea ndani ya nchi ya Tanzania na nje ya nchi ya Tanzania. Pia utapata habari za muziki kutoka kwa wasanii wetu mbalimbali wa Tanzania na nje ya Tanzania, bila kusahau nyimbo za dini, kaswida na mengine mengi. Karibu.